Kama yebasibwa abooluganda. Good morning. Maniriza ne makya g'olwaleero. Mukama abawe nnyo omukisa. Tuli mu kaseera aka devotion yaffe nga tuli mu kitabo kya Danieri essuula ey'omukaaga. Eyokutaano twagimaze newankubadde tetwafunye audio yaayo olw'ensonga y'okubeera nti bwe twamaze okulikoodinga netta switchinga off so nebyonooneka. So Gagga yagenze okuŋŋamba nti tetuswitchinze off nga obudde bugenze. Well, twebaza Mukama tukyali balamu. Good morning to you all. Thank you for making it today. There are those that can make it on Monday. There are those that make it on Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, like that. Mpola mpola aba tugenda maaso. Ansobera olina Bayibuli yo awo w'oli. Ne bw'oba togirina onoogiyitamu akaseera akalala. Bayibuli tuli mu Daniel chapter 6 verse 1. Bayibuli egambye bw'eti mu Daniel chapter 6. Good morning Asimwe Esther. Yes, Chaze, you are welcome. And everyone abatuuse ku mukutu n'abagenda okutwegattako as we continue on. We are in the book of Daniel chapter 6 verse 1. Bible egambye, it pleased Darius to set over the kingdom 120 satraps to be throughout the whole kingdom. Mujjukire mu ssuula ey'okutaano tuvaayo nga Belshazzar mutabani wa Nebukadneza obwakabaka bumuggiddwako olw'ebyo yakola ng'avunaanibwa kusinza bakatonda ba zaabu na ffeeza n'ebikomo. So obwakabaka buno buweereddwa kati Darius yaweereddwa obwakabaka. Bible egamba, it pleased Darius to set over the kingdom 120 satraps to be throughout the whole kingdom, and over them 3 presidents, of whom Daniel was one, to whom these satraps should give account, so that the kingdom might suffer no loss. Owulira bano abasajja nga enteekateeka gye baateekateekanga mu systems zaabwe mpitirivu obulungi. Tuli mu ssuula ey'omukaaga olunyiriro olusooka. Yes, nga kabaka bwe yajja mu buyinza n'alonda abantu ku bukulembeze mu levels ez'enjawulo era okuyita mu bwakabaka bwonna, n'alondayo abakulembeze abalala 3 ab'enjawulo, era nga Daniel yali omu ku abo abaalondebwa ab'enjawulo, ng'abasigadde bonna balina okuwa accountability, balina okuwa embalirira eri abantu bano mb'obwakabaka buleme kukola loosi. Akapointi ak'okulondawo, abantu bangi tebaagala kuwa accountability, tebaagala kuwa mbalirira, tebaagala kunnyonnyola bwe bitambula. So naye accountability is very important. Okuwa embalirira nsonga nkulu nnyo. So si kirungi ku spiritualizinga buli kintu n'ekyomubiri ne tukifuula kya mwoyo ne tulemererwa in the name of not wanting to give accountability. Verse 3 Bible egambye, then this Daniel became distinguished above all the other presidents and satraps, because an excellent spirit was in him, and the king planned to set him over the whole kingdom. Ebyokuyiga tubipiikinga. Bayibuli etugambye nti mu bulamu bwa Danieri mwalimu the spirit of excellence, and he was distinguished from all others
just by the fact that he had the spirit of excellence. Awo nawo waliwo ekyokuyiga. That spirit of excellency is very important for us. Okubeera n'omwoyo akola ebintu mu bulungi obusukkulumye, doing things excellently, ne mutakola bintu mu ngeri yakanaggweramu eyo, n'otakola byokola mu ngeri ya tebinkwatako, naye n'okola excellently. Kasita osalawo kiwa obudde, kasita osalawo kiwa amaanyi go, kasita osalawo kiwa ebiseera, make sure you do it excellently. Kyo kasita okkiriza n'ogaa nti ngenda kukikola, awo we need to have this spirit called the spirit of excellence that was upon Daniel. And on the background of that, kabaka n'asalawo n'ateesa amuyimuse abeere nga ye mukulembeze ow'oku ntikko. Ye ndowooza ng'agenda kufuuka wannono, kabaka abeere wannono, ye abeere omukulembeze ow'oku ntikko owa Republic of Babylon. Naye Bayibuli etugamba nti kabaka bwe yamala okuteesa bw'atyo mu mutima gwe ng'ekyo kyagenda okukola, oboolyawo n'akiteekateeka n'akitegeezaako n'abakungu kyabange ti kino kye kyetaagiswa okukola. Olunyiriro lwokuna Bayibuli egambye, then the presidents and the satraps sought to find a ground for complaint against Daniel with regard to the kingdom, but they could find no ground for complaint or any fault, because he was faithful. Number one, he was faithful, and no error or fault was found in him. Daniel, Nabi. He had no error, no fraud that was found in him. He was faithful. Okay, so bano bateesa, and these things happen, by the way. Mu nsi mwe tubeera, bawulidde kabaka kyateesa, agamba nti muteeketeeke olunaku lwa inauguration, muteeketeeke eyo olunaku tye tuyiweko Daniel amafuta nga omukulembeze ow'oku ntikko, tumuyimuse tumugye mu position mwali, tumwongereko waggulu asobole okwongera okuweereza obulungi. Abasajja olwakiwulira ne batandika okusala amagezi, ne batandika oba kwabagaba kusala amagezi nako, twali buyise busiru, ne batandika okusala obusirusiru, oba ne batandika okuteesa obusirusiru okulaba nga balemesa ekiteeso kya kabaka. Ebyo byateesa okukola Daniel, si kulwa abimukolako. Mu lunyiriro lwokutaano Bayibuli egambye, then these men said, we shall not find any ground for complaint against this Daniel unless we find it in connection with the law of his God. Aga ebikwatagana mu kunoonya ensobi, ne bwe tunaamukolako audit, ne bwe tunaabala ebitabo, ne bwe tunaakola tutya, tetujja muzuula mu nsobi. Ekisooka ebintu byabikola mu bwesimbu, mu bwesigwa. Ekyokubiri, ebintu bye tebibaamu migozobano, ebintu bye biba transparent, ebintu bye bibeera clear. Therefore, awo tetujja kusobola kuyitirawo, tetujja kusobola. Naye engeri yokka gye tuyinza okuyitawo, magezi ag'obusirusiru nago gajja, ntoza gasigala busirusiru. Obusirusiru nabwo buteesa, folly will find device. So obusirusiru bwe bujja ne bubakka mu mitwe, ne bafuna okuteesa, ne bagamba mumanyi nti eyo tetujja kuyitayo, tetujja kusobola, tumunoonyeze mu nsonga za Katonda. Bayibuli esomesa mu lunyiriro lw'omukaaga ng'egamba nti these men, these presidents and satraps came by agreement to the king and said to him, O king, Darius
O King Darius, live forever. All the presidents of the kingdom, the prefects and the satraps, the counselors and the governors agree that the king should establish an ordinance and enforce an injunction that whoever makes petition to any god or man for 30 days, except to you, O king, shall be cast into the den of lions. Ekiteeso be bakifumba ne bakireeta ne bakiguza kabaka. Tekwali kuteesa kwa kabaka. Bo be bakyefumbidde ne bakireeta naye era kabaka ye aba abalaba. 1 tebazze na Danieri, bazze bokka ne baleeta ekiteeso nga bagamba tuteekewo ekiwandiiko. Omuntu yenna aneebuuza ku katonda omulala yenna nga teyeebuuziza ku ggwe tye asuulibwe mu kinnya ky'empologoma. Bateeta ekiteeso nga baamaze dda tekikyalinako kukubaganyizibwako birowoozo. N'ekibonerezo nga bakiseetinze dda buli kimu kubanga luba lukwe. Secret plans, enkwe, the Bible kyeyita schemes. The schemes, scheme, mwabasomesa mwe mutegeera kye bayita scheme. The scheme eyoku ente gye bayita enteekateeka namutayiika eneokusobozesa okwachivinga ekigendererwa kyo. So they schemed out ne bajja eri kabaka mu linnyiro lw'omukaaga ne bateesa. These presidents, satraps came by agreement, bonna bali mu mwoyo gumu nga tewali akaayana. Ebyo byonna bw'obeera nga mu bukulembeze obyegenderezanga abantu nga baleese ebiteeso gy'oli naye nga bonna bali mu mwoyo gumu, bonna bakkiriziganyiza dda ku nsonga yaabwe nga tewali akubagana mu bo. Kitegeeza they have had a secret meeting. Basoose kukituulira, basoose kirowooza nga buli omu akkiriza bukkiriza. Okitunuuliranga. I know many of you are going to become leaders. Bino, these are challenges of leadership. No bye bisomooza ebibeera mu kulembera abalala. Ne bwe bali kufuula manager, ne bwe bali kufuula overseer, ne bwe bali kufuula company executive director, ne bwe bali kufuula whichever position you will become, as long as it involves leading people. Ojja gisangamu these leadership challenges. So then these presidents and the satraps came by agreement to the king and said to him, O King Darius, live forever. All the presidents of the kingdom, the prefects and the satraps and the counselors and the governors agree that the king should establish an ordinance and enforce an injunction that whoever makes petition to any god or man for 30 days, except to you, O king, shall be cast into the den of lions. So, tekwali kuteesa kwa kabaka nga bwe twalaba eri mu Nebukadneza nti ye yakozesa ekibumbe, yakeera ku makya n'akozesa ekibumbe kye n'asaba abantu bakivunnamire mu kiseera kye baasuuliramu ba Misaki, Sadraki n'Abednego mu muliro. Ekyo kyali kuteesa kwa kabaka. Naye bano be bagambye okuteekateeka omukolo ogw'okuyiwako amafuta Danieri be bazze emabega ne bateesa, bazze n'ekiteeso nga kikambwe ennyo. Anyway, bakitaddeko essavu nti kabaka basinze nga ggwe. Buli atakusinza, buli atakwebuuzaako ne yeebuuza ku katonda omulala yenna abonerezebwe. Olw'okuba bakiteekako essavu, bulijjo abantu abagezigezi mu systems bwe batyo gye bakola. Abantu abalimirira, abantu abakolokota abalala bwe bagenda gye balipootinga oba eyo gye banakolokotera akulungako ekintu, mukama wo gwasooka okutega essavu erimulaga nti omanyi ogulumidde nnyo, oli w'amaanyi nnyo, ogwana kusinzibwa kubanga enkola gy'okolamu ebintu byo amagezi gakuyitiridde, bannayo okumanya kw'olina. Kati amasavu ago
nze nno ngayita masavu lwa nsonga Bayibuli egamba teri kintu kisuula muntu wabula amatendo gafuna. Amatendo, praises that come from people, ze zisinga okuwanula abantu ne zibalinyisa omuti omusogasoga oba mugumanyi wali omuti baguyita musogasoga naye bakugamba ng'oguwalampe oteekangamu okulowooza kubanga tosobola kutuuka mu matabi gaagwo nga temunnadda kweyiringula nnume ya kigwo. So therefore tuteekeddwa okubeera very sensitive. Bano bateesezza olunyiriro lw'omunaana lugamba now o king establish the injunction and sign the document so that it cannot be changed according to the law of the Medes and the Persians, which cannot be revoked. Therefore, King Darius, bamugambye akole ki? Abiteeke mu buwandiike. Abiteekeko ne signature. Abisayininge. Birume, because webimala okubeera endoosi webifuna signature ya kabaka. Abaana akikola atya? Ng'ataddeko signature ye. Naye yennyini, because baali bakimanyi. Baali bakitegeera. Emitima gyabwe giba gibategeeza. Ti kabaka ono enjagala gy'ayagalamu Daniel bwe tutamugamba kola kiwandiiko kiteeka mu buwandiike kiteekako stamp ajja kwekyusa nga they would feel it. Naye ne babimukoza ng'era bulijjo we kibeera abakulembeze bakozesebwa ensobi nnyingi. Awo ewali okusaasirwa eri abo bonna abatukulembera balina kusabirwa. Lwaki? Bakozesebwa ensobi. There is always a room gye babakozesezaamu ensobi. Naddala ababa beetoolodde. Olumu abakulembeze abamu babeera n'emitima emigumu nti ababeetoolodde ne babawa amagezi nga matuufu bagaana okugateeka mu nkola bagalekawo. Kyokka ate era ne mbaamu abalala ab'emitima era emiyabayaba nga buli advice gye bamuleetera gy'akola ki? Gy'ateeka mu nkola. Gy'ateeka mu nkola nga n'ebikyamu byonna ateeka buteesi mu nkola. So naye wano batugamba nti kabaka bamaze omugamba nti kuwandiika ekiwandiiko ekitayinza kukyuka. Kabaka n'akikola because lwaki? Bakitadde mu ngeri nti ye yaafunamu. N'olwekyo olw'okuba ye yaafunamu olwakola atya? Awandiike nga kiba kyangu olw'okuba bakulaze w'okola otya? W'ofunira. Bwe kasita bakulaga w'ofunira nga naawe oteekako omukono. So leaders mu bino byakwegendereza byakwekuuma kubanga at a certain time ogenda kubeera mu position of leadership. Kyagale kigaane. Bwe kitaabeere ku mulimu kijja kubeera awaka. The moment you get into marriage ojja kuba at a certain point ojja kuba nga gwe okulembera nga gwe mukulembeze. Kobeere mukyala, kobeere musajja, ojja kubeera. You'll find yourself. Lwaki tebakuwe obwa chairman wa assistant wa n'abakyala ku kyalo nga gwe era olinako position. Lwaki lya kabondo kaniigiina nga gwe treasurer nga olina position. Therefore leadership is part of human life. No, none of us should ever distance ourselves from leadership. N'olwekyo onagambye nti bamugambye asikole ekiwandiiko. Verses 9 Bayibuli egambye therefore King Darius signed the document and the injunction. When Daniel knew that the document had been signed, he went to his house, where he had windows in his upper chamber open towards Jerusalem. He got down on his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God, as he had done previously. Daniel afuna akaseera akayita mu kiwandiiko banne kye baatutte mu maaso ga kabaka. Amalo kiyitamu n'akizuulanga n'okuwandiikibwa n'okusayiningibwa kyawedde. Nga ku mulundi guno gwokka kabaka yataddeko omukono nga takoze consultations, nga tamwebuuzizzaako.
n'abeera ng'ataddeko omukono n'agamba well ate kati mba nakikolera ki naddala nga kiriko omukono then I have no way out. Kiki yakola n'agenda mu maaso ga Katonda we. Jjukira ekiwandiiko kigamba waleme okuba omuntu yenna okumala ennaku 30, waleme okuba omuntu yenna agenda okwebuuza ku Katonda omulala yenna okujjako ng'agenze ne yeebuuza kabaka. So Danieri ekiwandiiko kiba tekinnawezaawo na nnaku 2 ye n'agenda akimenya n'amenya etteeka erikiwandiikiddwamu. Bw'alimenya Bayibuli egamba nti n'alinnya waggulu ku nnyumba ye n'aggulawo amadirisa n'asaba Katonda n'ayogera ne Katonda n'abuuza Katonda ebibuuzo. When Daniel knew that the document had been signed, he went to his house where he had windows in his upper chamber open towards Jerusalem. He got down on his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God, and he had done as he had done previously. Bw'atyo yalinga mpisa ye emirundi 3 mu lunaku ng'alinayo akaddeke akabeera mu maaso ga Mukama. He had time in the presence of God. Ng'abeerayo n'akaseera. Simanyi gw'obeerayo nakenkana ki? How many times, how often do you go into the presence of God? Danieli ekimunjagaza ekimunewunyisa ebintu bye yabikola with a lot of confidence. Lwaki? Nti wali badde olowooza mu mbeera efaanana bweti nga n'ekiwandiiko wakisomyemu ekigaana okwebuuza Katonda yenna oba ekigaana okusaba, because literally ekiwandiiko kyali kigaana kusaba, kyali kigaana omuntu yenna asaba eri Katonda omulala yenna, kubanga awoka ke kali akakunizo ke bayinza okukwatira mu Danieri. So olwokuba kyali kigaana byakusaba, Danieri n'akitulamu kino kye yakola, mbunaggulawo amadirisa. Omulala wali badde oga nti togenda mu apaluumu, kubanga apaluumu amaloboozi gajja kufuluma, gajja genda wala. Gikola ki? Genda underground, genda weekweke, genda obeere mu mpuku osabire eyo kyama. Ye yagaggula. Nagamba sya kyeboogerako Katonda yasinga okwagala okusinzibwa, Katonda yasinga okwagala amatendo. Kale wabaawo omusajja yenna ayagala okuyimira mu kkubo lya Katonda, banaafaafagana. Naggulawo amadirisa n'asaba nga bulijjo bwe yakikola nga takikyusiza, kubanga baakoze ekiwandiiko teyakikyusa. Olw'ekumi Bayibuli egambye, these men came by agreement and found Daniel making petition and plea before his God. Then they came near and said before the king concerning the injunction, O king, did you not sign an injunction that anyone who makes petition to any god or man within 30 days, except to you, O king, shall be cast into the den of lions? The king answered and said, the thing stands fast according to the law of the Medes and Persians, which cannot be revoked. Then they answered and said before the king, Daniel, who is one of the exiles from Judah, pays no attention to you, O king, or the injunction you have signed, but makes his petition 3 times a day. Omusajja ono Danieri tagondera tteeka lye twataddewo lye wasayininzeeko kumala ennaku 3 tutadde ebyokusaba ku lockdown. Makanisa galina kuba maggale for 30 days. Makanisa gaggalibwe, teri kusaba Katonda mulala yenna. Buli ayagala okusaba ajje wuwo, buli ayagala okusaba ajje mu State House, buli ayagala okusaba ajje gy'osula akwebuuzeeko nga ggwe kabaka. Wabaawo byakwebuuza. Lockdown, mwenno mulowooza lockdown zatandise leero. Zadda bwe bagamba tuli mu biseera bya luvannyuma, ekyo kye kiri bwe kiri. So lockdown ezedda zizino kozirabe mu byawandiikibwa, kubanga olumu mulowooza nti bipya nnyo, nti ensi efunye innovation kubanga ereese lockdown mu nsi.
Nmuwasa lockdown mu nsonga z'ebyensinza yava dda because Katonda gwe tusinza alina omulabe akolera era y'operatingira ku nsi kwe tubeera. N'olwekyo misana na kiro ayiiya alabe bw'ayinza okulekesaayo abantu okusinza Katonda omulamu. Kabaka twakoze ekiwandiiko n'enkwe z'abantu be abatuula abayisa zibbiiru abayisa amateeka bagayisizza bagatadde bagayingizza mu ssemateeka w'eggwanga. Mala ennaku 3 teri kusinza Katonda mulala yenna. Makanisa gonna galina kugalibwa, masinzizo gonna gali ku muggalo. Kumala ennaku 3 buli ayina ekyokwebuuza akyebuuze ku kabaka. Bwe kimala okukolebwa baabano mu dakiika si nnyingi batuuse batukomyewo nga bagamba tusanze Danyeri ennaku emirundi 3 mu lunaku aggulawo ne yeebuuza ku bakatonda abalala atali ggwe. Kitegeeza ekiwandiiko kyali kifudde kabaka Katonda in some way. Verses 14. Then the king, when he heard these words, was much distressed, and set his mind to deliver Daniel. And he labored till the sun went down to rescue him. Then these men came by agreement to the king and said to the king, Know, O king, that it is a law of the Medes and the Persians that no injunction or ordinance that the king establishes can be changed. Balaba kabaka emirembe gimuweddeko alina obulumi olw'okuba omusajja we bamutuzudde mu katego ne bamutega akalipo n'akagwamu. Kati kabaka y'emirembe ne gimubula. Lwaki? Because amanyi who Daniel is. Because the kabaka yakugamba that guy has a spirit of excellence. He has a spirit of excellence. Okukulaakulana kw'obwakabaka bwaffe akuyimiriddemu nnyo. Tumwetaaga nnyo. Kati baba n'abasajja bakoze akalipo Daniel akaguddemu. Bamala okukakola ne kabaka ayagala nnyo Daniel naye amaze okusayininga omutwe ne gumuluma n'asula ng'alowooza n'alemererwa okwebaka. Bayibuli egambye nti until the break ng'alemereddwa okulaba nkola ntya. Jukira kye baamuteze yakitadde mu buwandiike. Bakiteeka mu buwandiike muve mu buwandiike bwe waffe eno waffe amateeka gakola okusinziira ku wa traffic kyali aliwo wa polisi kyaliwo and so on. Naye gano agaabo ag'Abameedi ssebo eri Abameedi libateeka bwe liruma liba lirumye. N'olwekyo bakyuka bagamba nti omanyi kabaka wamaze dda okusayininga ekiwandiiko kyanywedde dda. Gwe tokimanyi nti obwakabaka bw'okulembera ekiwandiiko kyamu bwe kiwandiikibwa tuba tuwandiise ku mayinja tewabeerawo lumu yakusiimuula. Mu ngeri bw'etyo kabaka nga talina kyakkola okuggyako okuleka Danyeri ayite mu mbeera eyo gye bamaze okustaginga. Katulabe Katonda engeri gy'ataasa abamutya abamwesiga abamukkiriza. Katonda engeri gy'ayinza okutaasa obulamu bwabwe. Bayibuli egambye etya mu Lunyiriri 16 Bayibuli egambye then the king commanded and Daniel was brought and cast into the den of lions. This one time tewalina byakuwoza toweebwayo chance kubaako kyowoza tewali kwewolereza. Kyekizibu ky'amateeka g'Abameedi. Abameedi bazibu nnyo. Teeka lyabwe liba lya ku mayinja teri kubibwamu birowoozo teriteesebwako. Teeka liba tteeka. So mu ngeri bw'etyo kabaka n'awa ekiragiro Daniel aleetebwe. Bwe yaleetebwa asuulibwe mu kinnya ky'empologoma. Bw'amala okuleetebwa Bayibuli egambye the king declared to Daniel, May your God whom you serve continually deliver you. Ntireka Katonda gw'oweereza emisana n'ekiro nga weeyongera leka Katonda oyo akola atya? Akununule, akulokole, akutaase. Kabaka tayogera bino mu mutima gwa bukyayi. Tayogera bino mu mutima gwa kumookinga. Abyogerera mu kwagala kubanga 100% ye yali ayagala Danyeri n'omutima gwe gwonna. Naye olw'okuba etteeka limukutte, etteeka limusibye emikono n'amagulu,
takyayinza ddikyusa mu ngeri yonna kale kwe kusabira Daniel essaala n'amugamba Sebo Daniel. The king declared to Daniel, may your God whom you serve continually deliver you. Nkusabidde mwana wange leka Katonda ogozze ng'oweereza akulokole. So lwaki kubanga ensonga weeri kati evudde mu mikono gy'abaana b'abantu. Senga kyabadde kikyali mu buyinza bwa kabaka teyalisudde Daniel mu kinnya kya mpologoma. Daliyo yali tasobola because ye yamukkiriza yamumatira yamukkiriza n'amanya nti oyo omulenzi mulala ku balenzi. So mu bulamu abantu bonna basobola okukukyawa naye Katonda abeerako abantu baateekawo nga bo bakukkiririzaamu nga bakkiriza by'okola nga bakukkiriza nga bw'ofaanana nga bakukkiriza n'obunafu bwo nga bakukkiriza n'okulemererwa kwo nga bakukkiriza nga balinga abaasayininga okwagala nga bw'oli. Emirundi mingi olumu bwe tusisinkana abo abatukyawa abatukola obubi batuleetera okulowooza nti ensi yonna bw'etyo bwe yeeyisa. Oyinza okufuna abakukyawa ne bakulowoozesa nti ensi yonna yakukyawa nti ensi yonna yakuvaako. Naye Katonda eva ateekawo abantu ajja kurizaavingawo abantu abakwagala nga bw'oli abakukkiririzaamu nga bw'oli nga si lwakuba olumu tebamanyi nsobi zo nga bazimanyi naye nga Katonda akitadde mu mitima gyabwe okukwagala nga bw'ofaanana. So abasatrapu bonna bagavana bonna bakansala bonna ba federal presidents baweereza nabo bonna basazeewo okwekumamu ogutaaka bateesezza ekiteeso bayisizza olukiiko lwa parliament olw'ekyama. Bayinza n'okuba ku olwo baateesa ku olwo ono Daniel bamutume ku international mission kabaka abeeko gy'amusindika abeeka ripooti gy'atwala agende such that parliament olunaku lwe yatuula nga bano bonna bazze okusinkana kabaka Daniel teyaliiwo ate in fact ne bwe yalibaddewo teebereza nga abantu bonna all the parliamentary members bebalina ekiteeso bwe kityo ne bw'obaawo ng'oli bw'omu nga gwe wekka gw'ogaana oba tosobola kuyinza oba toyinza kugaana kuwakanya majority. Mujjukire mu nkiiko ng'ezo the majority win. It is the majority vote. Okay. Of course, several interpretation. Daliyo yali asaamu constitution ekitiibwa kituufu nnyo. He respected the constitution. Yali tagikwatako nga taganjula ng'agireka because ekyo kyekikuuma eggwanga by the way. Bwe tutambulira ku principles of integrity bwe tuba twakistaginga then we walk by it. Naye bw'obeera ng'ey'amawanga agamu gye babikkula ne bagira bwe ne bajjamu ne bassaamu ne kifuuka kiteeteeyi kyakukwanika kuwaya na kwanula kiba tekyalina makulu kiba kifuuse kikozesebwa kyakubonyaabonya beetaaga kuwonyaabonya kyakunyigiriza beetaaga kunyigiriza. Naye singa tukireka ekiteeteeyi ekyo ne kibeera ku standard yaakyo ne kita ne bakifunzaamu enkya bakigasse era simanyi kyakwatamu simanyi ajja akyambala bakipimira ku kiwato kyeyo bakyambadde. Naye constitution eteekeddwa okubeera nga eri intact lwajja okuba ey'amakulu bw'ebeera ey'amakulu ekyo mbabuulira mazima n'abaana bammwe mubagambanga bw'ebeera ey'amakulu bwe babanga basomye ne bagenda mu bifo ng'ebyo nga be batusalirawo be ba parliamentary members mubagambanga ti constitution mukikole nga constitution kyekinaawa ekinagiwa omuzinzi kubanga teebereza owa sayizi eno wazze ne bagifunzaamu owa sayizi ennene bw'anajja nga yeetaaga kutaggulula etera efiitinge kati bwe mugitambuliza ku muntu emaliriza efunye obuzibu. Naye baddaliyo bo batuyigiriza nti eyaabwe bwe bagiwandiikanga nga bagitambulirako
nga bagireka nga ebirala bye bikutaasa bwe kiba nga etteeka ligamba nti oli wa kalabba bwe bakuteekawo wali kalabba nga Katonda mu bwenkanya obusukkuluma constitution alaba nga togwana kalabba bajja kukuba amasasi gagaana okuva mu mmundu bajja gakuba gagaana okukwata bagambe tukoze ogwaffe twagamba anaafa masasi ge gagaanye bakutotambula ogende. Okay, katumalirizeeyo wamma agambye then the king commanded and Daniel was brought and cast into the den of lions. N'amukolera essaala bw'amala omukolera essaala verses 17 and a stone was brought and laid on the mouth of the den and the king sealed it with his own signet and with the signet of his lords, that nothing might be changed concerning Daniel. Nagamba fine, nze maze okusaba. Bwe mmala okusaba, ebisigadde bya Katonda. Oyo mwana kasita maze omuteeka mikono gya Katonda, ebisigadde God will know how it moves. Ebisigadde bya Mukama. Nateekako nagamba mumpe ensayininge, n'asayininga. Verses 18, then the king went to his palace and he spent the night fasting. The king spent the night fasting. No diversions were brought to him, and sleep fled from him. Kabaka ototwamubula n'ataganya muntu yenna ayingira kumulaba. Musimanyi nina ekiwandiiko munaye simanyi nina kyenkugamba waliwo abeegindi abatulumbye aga musigaze ebintu byammwe n'ayingira mu kusiiba. Mwe fasting muzikola misana. In the night you can fast. A night fasting, not a day fasting. A night fasting yagaa nti mumpa mmere yammwe saagala kumanya. You know eri abantu ab'omwoyo nga tobasuubira kuba na ba mwoyo naye Daliyo yali wa mwoyo. If we were to describe, this guy was very spiritual. Bwe yamala okuwaayo Danieri n'agamba okay, bwe kiba mukisazeewo bwe kityo n'ayingira mu nnyumba ye. Bw'ayingira mu lubiri Bayibuli etugambye mbu n'ayita mu kiro kyonna. He spent the night fasting. No diversions were brought to him and sleep fled from him. Otulo twabula n'asiiba n'agaana emmere n'agaana abaleeta amawulire. Kwolwo abaleeta olupapula lw'amawulire mbu kabaka asomemu agafudde simanyi agaliko enfuufu n'agaliko entula byonna yagagoba nagaa temumpa n'abigoba n'aconcentratinga naye ng'alina obulumi. Verses 19 olunyiriro lw'19 lugamba then at break of day the king arose and went in haste to the den of lions. Obudde kasita bwasaasaana kabaka n'adduka mbiro n'agenda ku kinnya ky'empologoma. As he came near to the den where Daniel was, he cried out in tone of anguish. The king declared to Daniel, O Daniel, servant of the living God, has your God whom you serve continually been able to deliver you from the lions? Verses 21, then Daniel said to the king, O king, live forever. My God sent his angel and shut the lions' mouths, and they have not harmed me, because I was found blameless before him, and also before you, O king. I have done no harm. Then the king was exceedingly glad, and commanded that Daniel be taken up out of the den. So Daniel was taken up out of the den, and no kind of harm was found on him, because he had trusted in his God. My God. Mukama yeebazibwe. Kino kye bayita okwesiga Katonda. Trusting God.
okwesiga Katonda, leaning on God, waiting on God. Bwamujjayo nga Bayibuli etugamba mbu kakubeere okufuna ye enkwagulo mbwe empologoma zimuyuzeeko. No harm was on him. And the king commanded, and those men who had maliciously accused Daniel were brought and cast into the den of lions. They, their children, their wives, and before they reached the bottom of the den, the lions overpowered them and broke all their bones in pieces. Mukama yebazibwe. Omusajja omu ne bamusoya mu kinnya eky'empologoma ne zitamuwunya nako wadde omuyisaako olulimi ne zitamukwatako. Bwe baleeta bano babaleeta ne famire zaabwe n'abaana baabwe ne bakyala baabwe ne babasuula mu kinnya ky'empologoma. Ku luno nga bangi baali badde beerwana nako, naye mbu nga tebannatuuka na ku ttaka nga zaamaze dda okubasinza amaanyi. Verses 25. Then King Darius wrote to all the people, nations, and languages that dwell in all the earth, peace be multiplied to you. I make a decree that in all my royal dominion, people are to tremble and fear before the God of Daniel. Kabaka ayisizza etteeka eddala. Ayisizza etteeka eddala nti mu bwakabaka bwonna abantu bonna balina okukankana n'okutya Katonda wa Daniel. For he is the living God. Kubanga ye Katonda omulamu, enduring forever. His kingdom shall never be destroyed, and his dominion shall be to the end. Mbu obwakabaka bwe tebulizikirizibwa, obwakabaka bwa Katonda. Mbu era obwakabaka n'obufuzi bwe bulibeerawo okutuuka ku nkomerero z'emirembe. He delivers and rescues. He works signs and wonders in heaven and on the earth. He who has saved Daniel from the power of the lions. So this Daniel prospered during the reign of Darius and the reign of Cyrus the Persian. Kama yebazwe. That is our reading with the several lessons to pick. One of the big topic that you can pick from this chapter is trusting God. Trusting God in all that you are going through. No salawo kwesiga Katonda. No salawo okuteeka obwesige mu Katonda. Bwe nsoma essuula eno ndowooza ku lunyiriri lwa Yeremiya 29 olw'e11. Bwe yali abatwala e Babiloni, yabatwala ng'atwala obubuzi ku nkoligo. Naye nga Katonda abagamba, nina plan ennungi gye nkola wakati mbatwala e Babiloni. Naye neewuunya okuba nti kati Katonda wa Isirayiri ayogerebwako e Babiloni nga Katonda agwanidde okusinzibwa amawanga gonna. Jjukira gano ge mawanga agaali ga superpower. Babiloni ye yali superpower. Tuyinza okugamba nti Babiloni ye yali Amerika w'ebiro ebyo. Nga kyeboogera kyekikola. Nga kyeboogera kyekikola. So, nga Katonda bw'agamba kabaka w'e Isirayiri oba w'e Yuda alangirire ti amawanga gonna gasinze Katonda wa Isirayiri, ng'abantu bajja kiwulira, n'akitwala ng'alina kikolera Babiloni. Naye akikola atya? Akkiriza Babiloni n'ejja mu Isirayiri, n'ekwata Abayisirayiri ne batwala mu busibe. Bwe batwala mu busibe, wakati nga bali mu busibe, n'akiganya ne wabaako abamu ku Bayisirayiri abatwalibwa mu bukulembeze obwo, abatwalibwa mu bufuzi, abatwalibwa mu positions of leadership. Otherwise, senga bibadde by'amagezi ga ku nsi kuno, tewayinza kuba mu Babiloni yali badde akkiriza mu Yudaaya ku
kumubeerera mukulembeze. Tewali baddewo. Lwaki? Nti ng'Abayisirayiri batayagala Bababirooni. Ne Bababirooni bwe batyo bakyawa Abayisirayiri. Lwaki? Kubanga society gye baabeerangamu ensi y'ebiro byabwe ng'Abayisirayiri Abababirooni babayita mbizzi. Babayita mbizzi. They are cast. Si bantu ba Katonda. Si balongoofu. They are unclean. N'ebintu byabwe tebiri clean. Therefore, nga waliwo embiranye. Kati nga nabano bagamba nti okay bwe tuba tuli mbizzi katubakoleko effujjo. Nga babakolako effujjo. So mu mbiri go bwe zityo lowoozaamu omuntu wayinza ogamba nti tukwate Abaebbulaniya Abayudaaya tubaleete babeere mu positions of leadership. Kiba kizibu. Naye bwe waba Katonda, eri Katonda tewali kirema. Ebitasoboka eri abaana b'abantu bisoboka eri Katonda. So may God bless you nga muyita mu bigambo bino nga mwongera bifumiitiriza eb'enyuma essula n'ogisoma ng'otudde wansi tolina kikupakusa n'ogiyitamu. Naye Katonda yeewuunyisa nti mu buli kifo kyonna asobola okumanifestinga his greatness. Katonda asobola okulaga obukulu bwe eri abo abamwesiga, eri abo abamaliridde okutambula naye. N'olwekyo Mukama bampeera omukisa for today. May God bless you. At least we've covered chapter 6 in our morning. If you have any lessons, you can sobola okunotinga lessons ez'enjawulo because every verse has something that we can learn. Buli lunyiri lubaamu ekyokuyiga kyopiikinga mu ssuula eyo. So Mukama abanjagalire abawe ennyonnyini ddala omukisa. Tusinkane olunaku olw'enkya. Mukama tukwebaza n'olw'olwaleero, tukwebaziza olw'ekigambo kye tusomye. Tusaba maanyi okuteeka mu nkola ebyo bye tusoma. Tusaba maanyi Mukama nga bwe tubisoma bitu impactinge, bitondeke embala y'obwa Katonda mu ffe, bitutondemu obwesige eri Katonda. Muyinza w'ebintu byonna gw'oba otukulembera. Omwoyo omutukuvu tusibe amaanyi. Manye eri abantu bangi abayita mu biro eby'okusoomoozebwa. Abayita mu biro eby'okusoomoozebwa ng'entiisa z'ebisoomooza zibaleetera okwegaana Katonda. Naye nsabye ayi Katonda omuyinza w'ebintu byonna otuyambe tuleme okwegaana ne tuyimirirenga mu bumalirivu mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Amiina. May God bless you. Amen.